друзья, первое воскресенье месяца я приехала в центр города. У нас сегодня первое воскресенье месяца проходит кар-шоу. Вот. Сейчас мы пойдем. Это первый раз. Давно уже не было, может быть, больше года не было на это, потому что шла реставрация центра города. Сейчас, когда все закончилось, когда открыли этот центр города, я приехала. Так приятнее, когда красивенько все. Но там большая музыка, громкая, поэтому, извините, просто будете смотреть тогда что-то, иначе YouTube не пропустит. Итак, пошли на это шоу. Сзади какие-то такие сиденежки. Некрасивые. Вызывает восторг. Очень ухаживают за своими машинами. Все. Столько споров вызывают машиночки. О, красота. Какой трак. Это мужское занятие. А я только так прохожу. Показываю вам.
¿Cuánto puedes sacar? Ven acá, puro, tenemos una foto aquí. 3.000 pesos. Курят это ужас. Мне кажется, что курят эту вот заразу. Just reminding everyone, at 12 noon, as a tradition of Culture Productions, we so much to thank our veterans, active military, first responders, and their families. So we know they'll talk about in 15 minutes. Touching